Так, ребят, всем привет. Я так полагаю, достаточно много людей сегодня не спит прямо сейчас, так же, как и я. Ждете этого прекрасного события. Не обращайте внимания на то, что все достаточно размыто. В комментариях, пожалуйста, напишите, все ли окей по звуку. Там вроде с секунды на секунду должно начаться уже. Так. Секундочку. Где-то у меня еще что-то открыто, да? Давайте закроем. И врубим то, что здесь будет. Так, это мой первый такой опыт, ребят. Типа лайв-реакция на то, что будет происходить. Я постараюсь переводить, но очень надеюсь на переводчик от Яндекса. Это не реклама. Так, что такое? Так, я не понял. Так, звук вернулся в уши. Так, еще раз всем привет. Нет, я не сплю, хотя собирался поспать. Ребята, вдруг такое осенило. А почему бы нам не пообщаться на ночь глядя? У кого сколько времени, пишите в комментариях. Давайте постараемся, ребят, действительно, без желчи. Постараемся уважать друг друга, уважать, в первую очередь, нашу команду. А уже потом посмотрим, что будет происходить. В общем, сегодня будет первая часть, я так полагаю, на 45 минут, потому что 90 же минут интервью. Так, поехали. Что такое? This year in particular, probably more than at any stage in your career. And I think it's time to set the record straight and to clear up a few things. Not Так, least, сейчас, секундочку, я вкачусь, ребят. The fans of Manchester United, you must be wondering what the hell's been going on. Oh, as I say many times, the fans, I'm always gonna say good about them. They are the most important things in the football. You play for them. They're always in my side. I feel that every time when I walk in the streets, the fans coming to me and they appreciate what I did, what I do for football. And for me, it's the most important in football. The fans, for me, is everything. Cristiano Роналду сейчас про фанатов говорит, фанаты мое все. You're at Juventus, and there's massive speculation about where you're going to go. And the big rumor is that you're going to go to Manchester City. So first of all, how close was that to happening? Well, honestly, it was close. It was close. It's something that they spoke a lot, and Guardiola say 2 weeks ago. Сейчас про переход в Ман-Сити говорит Роналду, и знаете, он говорит, что в принципе вполне могло и произойти это. Это прям дико. As you know, as my history in Manchester United, your heart, your feeling, the history that you did before make the difference, and of course as well Sir Alex Ferguson. So I was surprised in the same way, but it was conscious decision because the heart speaking loud in that moment. You were a Manchester United legend, so when you say your heart led you. В общем, сказал он в итоге, что сердце сказало, что не может он перейти в Манчестер Сити, в итоге перешел в Манчестер Юнайтед. Ну, эти отрывки мы, в принципе, с вами уже слышали, ребят, да, это вот начало, затравка, которую нам кидали на протяжении последних 2-3 дней. I don't regret at some point, and as you mentioned before, Sir Alex Ferguson was the key. Did you speak to him before you? Yes, I did. Yes, I did. I spoke Дедушка Фергюсон повлиял на его решение, и поэтому он не перешел. He said to me that Не обращайте на сообщения про матч с Фулхэмом, ребят.
And I say, okay, boss. So I took the Вот. decision. В общем, Роналду говорит, как бы сердце подсказало, а дедушка Фергюсон по телефону на ухо наговорил ему, и он сказал, окей, босс, как бы делаю так, как ты говоришь, вот и все. You came back and it couldn't have started better. You played at Old Trafford. Yeah, you won 4-1 against Newcastle. You scored twice. Sir Alex was there, loving it, obviously, the return of the prodigal son. Your mother was there, the return of her own son. Your mother was crying, obviously. Obviously, yes. But what a comeback. How did that feel that day when you came off the pitch? Well, that feeling was amazing, but not only the day of the game. I felt before the week before that everything changed. The world speak about me, Cristiano back home, back where they belong. So it was a Сейчас special про эмоции moment to be рассказывает, back to которые были Manchester после того, United. как он вернулся в Манчестер Юнайтед. Они, наверное, будут схожи Our с теми fans. эмоциями, которые мы And of испытывали, да, course, to тогда. score 2 goals was the best welcome that I received in Old Trafford. It was memorable day and unbelievable day too. The Viva Ronaldo chant went up. Yes, Viva Ronaldo. You like Viva hearing Ronaldo back, chant, of course, про это I речь did. сейчас идет, As ребят, I told да. you before, the fans for me, they are everything. Two things happened, I think, within 24 hours of you re-signing for United. One, you broke the all-time record for shirt sales in 24 hours. You actually beat a guy called Messi at PSG. You must have been happy about that. Of course I do. As you know, I don't follow the records. The records follow me. So it's good. Забавно. Another Роналду one говорит, in я не my преследую book. рекорды, And the other рекорды one was сами the преследуют Manchester меня. United tweet Меня. announcing that Окей, you Ром, were, окей. rejoining the club was the most tweeted or most liked tweet, I think, in Twitter history. It's good. As I told you before, it was a good moment. Nobody expect because things change around, in my opinion, in 72 hours, which is you plan or they spoke, not only Manchester City, but other clubs too, spoke about your name that you will change Juventus for another club. But Manchester United wasn't there, wasn't in that pot of that teams, but surprised everybody, even me, to be honest. В общем, то, что Манчестер Юнайтед включился в борьбу, стало для Роналду для самого Роналду сюрпризом, потому что были другие европейские клубы, кроме Ман-Сити. Хорошо, это уже интересно. And that's within like 2 months of you coming back. What were you feeling about what was going on at United? And what did you feel generally about the club itself and the state that the club was in compared to when you'd been there before? Pирсу, to be honest, when I signed for Manchester United, I thought everything was changed because it's 13 years that I changed. I was in Real Madrid 9 years and 3 in Juventus. And when I arrived, I thought everything will be different, you know, the technology, the infrastructures and everything. But Сейчас, ребят, настал тот момент, когда Роналду начал говорить про инфраструктуру. Я понял, что вот прям по ходу, как он будет говорить, я так не буду успевать переводить, поэтому давайте будем притормаживать. Сейчас пошла речь про то, что Роналду 9 лет провел в Реал Мадриде, 3 года в Ювентусе, и подумал, что ну вот, я вернулся в Манчестер Юнайтед, инфраструктура будет абсолютно новая, и сейчас послушаем, что будет дальше. Он был дико удивлен тому, что там ничего не обновилось, все было старое. As you mentioned, that Oli was sacked. Michael Carrick he assumed the job for 2 games, Villarreal and Chelsea away, and everything was so fast, but surprised me a lot. Instability in the club. Everything. Он был удивлен той нестабильности, которая есть в этом клубе. Was kind of the same that I It hadn't moved on. No, they stop on a clock, in my opinion, which is something that surprised me. I didn't expect, and slowly they start to change. Even the windows, the new players, and совсем медленными темпами началось все меняться, вплоть до трансферного окна. Because when you were there before, if Manchester United wanted a player under Sir Alex Ferguson, they normally got their man. Right now, it's a very different environment. After many years of failure since Sir Alex retired,
Пирс Морган тоже решил немножечко обстановку накалить, говорит, когда дедушка Фергюсон был, Манчестер Юнайтед покупал кого хотел, а сейчас это не тот Юнайтед. Ну, конечно. United weren't getting the top players anymore. So were you surprised by that dynamic changing as well? Because you would have been used before to them, if they wanted top players, they got them. I was surprised. I thought when I signed, that they signed in that year Sancho and Varane plus me, that things will be in the way that Manchester should be. Сейчас он говорит про то, что, ну, в принципе, было неплохо, потому что и Варан пришел, Джейден Санчо пришел, как бы окей. Так что я подумал, все будет окей. Там ребята спрашивают про Челси Away, это он про матчи под Кариком, да, которые были. You mentioned well, Sir Alex Ferguson left a big gap in the club. Not only Sir Alex Ferguson, but one person that I thought make the difference, David Gill, the president, a very, very good man. And the structure around Очень приятно про Дэвида Гилла отозвался, но я думаю, вы и так это понимаете. I knew it that Manchester United wasn't the same, but I don't see that it was so big gap, so big things that go through by the last 10 years. And it was the thing that surprised me more, to be honest. It was little things like even the swimming pool that the players use, the saunas, all these facilities. Nothing had changed since you'd left in 2009. Nothing changed. Surprisingly, not only the pool, the jacuzzi. Говорит, вообще ничего не изменилось в команде с того времени, как он покинул клуб. Представляете, за все это время, по мнению Роналду, вообще ничего не изменилось. Это прям... In a time which is it surprised me a lot. I thought I will see different things, different, as I mentioned before, technology, infrastructure. But unfortunately, we see many things that I'm used to see when I was 20, 21, 23. So surprised me. Продолжают они про инфраструктуру говорить, ребята, и речь, по сути, о чем идет. Роналдо говорит, что вот когда я переходил в Юнайтед, да, все осталось примерно на том уровне, когда мне было 21-22 года, да, вплоть до раздевалки и всего остального. Как бы это очень интересно. Ребят, полное мнение будет завтра, когда мы досмотрим вторую часть. Так, где звук? Нет, ребят, это первая часть. Первая, пока что первая. Я не понял, куда пропал звук. That they follow the recent world, so the technology especially. Сейчас прям сравнение пошло Манчестер Юнайтед с Реал Мадридом и Ювентусом, и говорит, ну, Манчестер прям далеко где-то сзади. Better than before. Surprised me, Manchester right now to compare with that club, I think it's behind. Вторая часть завтра будет, ребят, в это же время. Surprised me, a club with this dimension should be in the top of the tree, in my opinion, and they are not. Unfortunately, they are not in that level, but I hope the next years they can reach to be in a top level. Ребят, пока на самом деле все очень позитивно. Ну, грубо говоря, Роналду говорит о том, что действительно есть в команде проблемы, ну, имеется в виду в инфраструктуре. Мы все это прекрасно знаем, вплоть до того, что на Олд Траффорд постоянные протечки идут даже в день матчей. Сейчас он выразил свое сожаление о том, что, ну, в команде вообще ничего, ну, в смысле, вот в этой инфраструктуре, от раздевалок, я не знаю, бассейнов и всего-всего остального, когда он пришел, вот второе его пришествие, ничего не изменилось. Ну, в принципе, пока что Роналду говорит адекватные вещи. Up next, Ronaldo's scathing verdict on what's gone wrong at Manchester United. Байдена нам зачем-то показывает. Ладно, давайте перемотаем чуть-чуть вперед. Реклама идет, ребят, сейчас. Давайте звук на это время вырубим, да, потом вернемся. Сейчас как только начнется там что-нибудь. Еще и реклама. Продолжается, в общем.
показывает нам Джо Байдена и всех остальных. Ребят, давайте будем честны, но прямо сейчас все, что сказал Криштиану Роналду, оно больше несет, мне кажется, такой характер побуждения руководства к действиям, нежели к какой-то агрессии, да. И, в принципе, интонация, мимика Роналду здесь нормальная. Еще раз повторюсь, полное мнение мы с вами создадим уже завтра, да, вот как раз когда вторая часть выйдет, вторая часть должна выйти как раз-таки именно в это же время, да. Сейчас сколько там, 20 минут, да, не наговорили, еще 20 минут где-то должны наговорить, так что будем ждать. Давайте ваши комментарии почитаю. Еще раз всем привет, всем, кто не спит в это время, у нас достаточно много, это классно, как бы я удивлен, если честно, особенно с учетом того, что без анонса предварительного какого-то это было, потому что, ну, я, если честно, уже засыпал. Просто потом увидел, что вот-вот начнется трансляция, что-то решил встать быстренько и запустить эту историю. Так, возвращается. Нет, ребят, я перевожу по ходу в меру своих возможностей на английском. Нет, Вася, все нормально, это с освещением просто косяк, я быстро как есть сетап не настроил и все врубил. I don't know what's going on, but since the Sir Alex Ferguson left, I saw not evolution in the club. The progress was zero. For example, we have Zero, говорит Роналду. В общем, прогресса 0 с уходом дедушки Фергюсона. They bring sport directive Ralph Rangnick, which is something that nobody understands. Самое важное, ребят, сейчас он начал поливать какашками Ральфа Рангника. Говорит, они привели спортивного директора, как бы Ральфа Рангника, которого в принципе никто не понимает. Давайте слушать дальше. Он даже не коуч, ребят, это вот. Давайте будем честны, здесь сложно не согласиться с Роналду в отношении Ральфа Рангника, да, мы все как бы были в шоке, когда пришел Ральф Рангник, как бы ни у кого в головах не вертелось имя Ральфа Рангника в качестве сменщика Оле Гуннара Сулшера, да, то есть, ну, это нормальная история, он говорит, удивлен был не только я, но и весь мир вокруг. А незачем было сливать Оле Гуннара Сулшера. Of course, in my opinion, you have to be honest. If you're not even a coach, how you gonna be the boss of Manchester United? It's something that I should see that Manchester is not followed, not the right way to reach the success. Ну, в общем, он продолжает говорить про Эрика Тен Хага, про Ральфа Рангника, прошу прощения. Ну, в принципе, те факты, которые мы и так знаем, которые мы много-много-много-много раз с вами мусолили. Ребят, небольшое отступление, пока не вернемся дальше. Я не пытаюсь обелить Криштиану Роналду, точно так же, как и не пытаюсь его захейтить. Да, исключительно объективное мнение хочу составить. Поэтому то, что правда, правда. То, что неправда, неправда. Так и будем с вами говорить. Опять-таки, чисто в моем понимании. Successful like other teams, like for example Liverpool, Manchester City, Chelsea, they are one step behind or two because of this kind of mistakes. In my opinion, they should improve and change probably the staff or the people, the directives or presidents. I don't know who is the problem there, but did it show a lack of ambition to you when they replaced Ole Gunnar Solskjaer, who a lot of fans liked, but he obviously wasn't delivering the big titles that United wanted and were used to. But to appoint someone like Ralph Rangnick, I mean, I'd never heard of him. And I'm thinking Ребят, сейчас, на самом деле, мне кажется, Пирс Морган немножечко лицемерит, да, он говорит, даже я не слышал про про Ральфа Рангника. Ну, окей. Действительно, Роналду переводить не так сложно, сложнее переводить Пирса Моргана, не всегда улавливаю, что он говорит, но по ходу ответов Роналду я как бы ориентируюсь, ребят. Даже Роналду не слышал о Ральфе Рангнике никогда. Вот так. Of course, I respect. We have to call because he assumed the job. Морган говорит, ты называл его боссом? Роналду говорит, да, я называл его боссом, потому что мы должны проявлять уважение. Regardless, all the coaches that I had in my career,
I call them boss, because if they assume the job, you have to call in that way. But in the end, deep inside me, I never saw him as a boss, because I saw some points that I never agreed, and he stopped in a time as well, because if you're not being a coach, the next 5 years you're going. Сейчас Криштиану Роналду признался в том, что он немножечко лицемерил. В общем, говорит, он в глубине души я его боссом не признавал, да, потому что, ну, это не может он быть боссом Манчестер Юнайтед, однако боссом его называл. Окей. You know, you're gonna lost the identity of to be a coach. So surprised me a lot. But in the same way, don't surprise me a lot, because if you see the structures, they keep it the same. So the coaches didn't surprise me, but was a tough moment. What was extraordinary was very quickly after Rangnick took over, he started briefing journalists that you weren't pressing enough, and that maybe it would be a good idea if you moved on from the club. And I'm like, who is this guy? And why is he saying this to the man who's scoring the goals? To be honest, Pirsu, it's something that I don't understand. It's the new coaches that coming around, they think they find the last Coca-Cola in the desert, which is I don't understand. The football there invents many years. So, but I respect any coach have a different approach, different opinions, different mentality, but kind of some points that you not agree. So I'm always like that in my life. I'm always been beside the best coaches in the world: Zidane, Ancelotti, Mourinho, Fernando Santos, Allegri. So I had kind of some experience because I learned from them. And when you see some coaches that they're coming, that they want to revolution the football, I not agree. I have my opinion. They agree or they disagree, but it's part of the business, because in the end of the day, I'm in a club to win. And with my experience, I want to help, like always. And some coaches that don't accept. And В общем, продолжается просто из пустого в порожнее переливаться, как бы одна и та же тема мусолится. Вначале мы мусолили тему про инфраструктуру, сейчас мусолим тему про Ральфа Рангника. Ну, в общем, он говорит, я всегда работал с крутыми тренерами, там, Сантуш, Мауриньо, Зидан и все остальные, да, с кем за все это время Роналду работал. И тут, говорит, ну, приходит такой человек, и тебе приходится с этим смириться, потому что ты играешь за клуб, и как бы бизнес есть бизнес, ребят. Ну, Ферги он не назвал, мне кажется, потому что дедушка Фергюсон вообще априори находится в другой в другой вселенной, которой, ну, тяжело его с каким-то из тренеров существующих сравнивать. Так что не будем об этом. Да, ребят, запись останется, я очень надеюсь, если сам Пирс Морган меня не забанит, а может быть еще хуже, страйк кинет. Это будет вообще весело. you know, it's part of the job. Did he know what he was doing, Rangnick, or not? At a club like United? No, they don't. They knew the club very well, but they don't know the dimension of the club inside, the history of the club, which is for me surprised me even more, which is when the soccer Ole Solskjaer, you should bring a top manager, not sport director. Did you think it was right to get rid of Solskjaer, or would you have kept him on? Well, it's not. Well, I love Solskjaer. I think he was a top person, because what I keep inside my heart, it's the heart of the persons, and Ole for me is a top person. Coach, of course, he wasn't. He didn't look for what he wants. It's hard to assume after Sir Alex Ferguson, but I think he did a good job. For sure, he need more time, but I'm never doubt that he's going to be a good coach in the future. But it was a good experience. I was so pleased to work with him, even a short period. Важный момент, ребят, сейчас пошла речь о Оле Гуннаре Сулшере, и, в общем-то, Роналду говорит, в принципе, Сулшер в моем сердце всегда будет иметь отдельное место, как бы я всегда к нему относился с уважением и буду относиться с уважением, в первую очередь, как к игроку и как к тренеру, говорит, что Сулшеру нужно было нужно было дать больше времени, и тогда бы у него, скорее всего, что-то получилось, потому что он уверен, что в перспективе Сулшер бы стал хорошим тренером. И то, что делал Сулшер, да, говорит он, сложно, конечно же, на фоне дедушки Фергюсона оценивать его, как бы, то есть, ну, дедушка Фергюсон, это дедушка Фергюсон, да, как бы тут без вариантов, вот, но
говорит, как бы, такая вот история. Говорит, мне было приятно с ним работать, и я уверен был, что у него что-то получится. Идем дальше. What about the younger players and specifically their mentality? Because it seemed to me, just from what I was reading, that when you were originally at Manchester United as a young 18-year-old, that you had huge respect for the older players, the Keanes and these guys in the dressing room, and you would soak up their experience, their wisdom and so on. Did you get that same respect, do you think, from the younger players? I don't mean that they don't respect the experienced players or the oldest players. I don't think that word is the best one, but they live in a different era. I can see my kid, they have 12 years old. The mentality, they are not the same. They are not suffer that. What's the difference? The anger. I think the anger. I think that they have the things more easily. Everything it's easily. They don't suffer. And I think they don't care. I don't mean only a few in Manchester United, but all the teams, all leagues in the world, the youngers, they are not the same of my generation. But we cannot... Сейчас речь про молодняк идет. Говорит, они не такие голодные, не такие агрессивные, как были мы в свое время. Ну, сейчас посмотрим дальше. Ребят, по поводу перевода. Смотрите, я слушаю, потом перевожу. И, естественно, стараюсь не лить воду и кучу слов дополнительных не говорить, да. Кратко о сути прям. Потому что, ну, сами понимаете. Blame them, because it's part of the life, you know, the new generation and the new technologies that avoid, they distract them for another thing. So, but they are not the same. They listen, but this is why we have 2 ears. You listen from one side and they go away for another side. So don't surprise me, but in the same way, it's a little bit shame because if they have the best examples in front of your eyes and if they don't at least copy what you did for me, it's kind of weird because I remember when I was 18, 19, 20s, I'm always look to see the best players, Van Nistelrooy, Ferdinand, Roy Keane, and Giggs. This is why I have the successful that I have in longevity, because I take care of my body, my mentality, my head, because I see. В общем, говорит он, что нынешняя молодежь вообще как бы не особо воспринимает советы, отсюда влетает. Я думаю, вы жест этот и так сами поняли. Говорит, нынешнее поколение не заботится о себе, не занимается собой. Говорит, я когда играл вместе с такими легендами, которых вы уже услышали, да, и занимался своим развитием, занимался своим телом, своей ментальностью, мозгом и всем остальным. These guys and I learn from them. И учился у When you них. try and give advice to these younger players, what do you say to them? What do you try and guide them to be like? Пирс говорит, какой бы ты совет дал молодежи, да, что ты вообще хочешь им передать? Какой посыл? Давайте послушаем. I think the best advice, I'm not the kind of guy to like to give advice. I prefer to be as example. Yes. Because I'm an example. I'm there every morning. I do the same stuff. I'm probably the first ones to arrive and the last ones to go out. I think the details speak for themselves. So, because as I told you before, they listen one thing and in 2 minutes they already forgot and do it whatever they think it's better. This is why I say I like to lead by example. And В общем, отвечая на вопрос Пирса Моргана, Роналду говорит, я не то чтобы не даю им советы, я стараюсь быть для них образцом для подражания. Да, я прихожу первым на тренировку, ухожу последним на тренировку. И, в принципе, стараюсь быть для них идолом. Да? Но здесь немножечко про эго Криштиану Роналду мы уже начинаем слышать. Идем дальше. some ones, they follow me, not much, but... See, I just find that incredible. That if I was a young footballer and I had Cristiano Ronaldo at my club, that I wouldn't want to spend every second watching him, listening to him, observing the way you go about your business. Сейчас пошел подхалимаш от Пирса Моргана, говорит, если бы я был молодым игроком, если бы у меня была возможность следить за таким игроком, как Криштиану Роналду, я бы это делал на протяжении всего времени. Учился бы у него, разговаривал бы с ним и все в таком духе, да. And yet, from what you're saying, clearly
they're not interested. They don't care. Some ones, yes, but most of them, no. But for me, it's not surprise me. Don't surprise me because they're not going to have longevity careers, in my opinion. It's impossible. It's impossible to see, for example, my generation, you see many players, they reach 36, 37, 38 in a high level. I think this generation, you're going to count by your hands how many going to reach in that level. Because these years of preparation, it helps a lot. Who were the players in the world? В общем, говорит, некоторые ребята действительно делают так, но большинство так не делает. И, в общем, он использует слово «лжежавилити». Я не понимаю, что это значит, ребят. Если кто-то знает, отпишитесь. Вот. Ну, в общем, говорит, нынешнее поколение абсолютно другое. Не такое, какое было раньше. И нынешнее поколение не особо заботит то, что с ними происходит. Ну, окей, Роналду, идем дальше. Most admire for their mental strength, their attitude. It's difficult question because I'm always can say what I see from my eyes. For example, if you tell me what I see, for example, in Manchester United, I can mention probably Dalot, Diogo Dalot. His example is young, but he's very, very professional, and I'm not doubt that he's gonna have longevity in the football because he's young, he's smart, intelligent, and he's very professional. You have a few ones more, but like him, it's difficult to see. Probably Martinez, Casemiro's 30s, but I will say Dalot. В общем, ребят, в качестве образца для подражания, ну, в смысле, не для подражания, а как бы в качестве образца современного профессионального молодого футболиста, Далот он нам приводит, говорит, обладает он вот этим лужавилити, который я так и не понимаю, что за лужавилити это есть. Вот, ну, в общем, он говорит, у Далота есть все, он профессиональный, он занимается собой, он занимается на поле, тренируется постоянно, и у него большое будущее, ну, там еще про Казимиро, про Мартинеса, в общем, не суть. Coming next, Ronaldo opens up on the toughest moment of his life. И снова нам Байдена показывают. Окей, Байден это самое топ. Сколько там минут уже прошло этого эфира? Сколько мы уже здесь? Так. Тут, знаете, на самом деле я бы, в принципе, как бы, Далот-то молодец в этом сезоне, то, что он показывает, давайте будем честны. Вообще, пока что, у меня такое ощущение, что вот этот разгром, он будет завтра, да, вот эти разгромные изречения. Я почему придержал свое мнение, вот пока у нас реклама идет? Потому что, знаете, есть контекст, да, есть такое понимание контекста, есть выражение, с каким... мимика, да, вот язык тела, с которым он говорит те или иные слова. Потому что вот, если речь идет про Руни, там многие из нас начали хейтить его за то, что он... Руни начал хейтить, в том числе, да, по поводу там, типа, он завидует ему из-за внешности, тырым-пырым. А ребята, которые не full версию, а вот прям конкретно отрывок посмотрели, говорят, ну, то, что Роналду это, как бы сказал, не с... ну, вот, про внешность не с... упреком и подколкой, а просто так, на юморе. Поэтому хочется послушать все, понять. А вдруг он и про Эрика Тен Хага на юморе сказал. Ладно, шучу, ребят. Давайте действительно досмотрим. Опять-таки, не торопимся делать выводы, ребят. Понятное дело, что многие из вас уже сделали. Все, окей. Но давайте посмотрим, что будет. Music Travel, хорошо. Ну, нет, ребят, то, что у Роналду нет будущего в Юнайтед, это однозначно. Ну, я тоже адекватный человек, как бы я это прекрасно понимаю. И еще раз повторюсь, не пытаюсь обелить Криштиану, как бы тут вообще без вариантов. Просто хочется, знаете, как делать свое мнение, потому что я привык именно так, исходя из полных данных, да, вот есть у тебя полная картина, и ты после этого делаешь свое мнение, и впоследствии, если тебе кто-то что-то предъявит, ты скажешь, это мое мнение, это мое решение на основе того, что я увидел. Да, это мое субъективное, объективное и черт знает еще какое активное мнение. И точка. Вот и все. И я хочу, чтобы было именно так, да, было правильно. Все еще там про Байдена идет речь. Я, с вашего позволения, хлебну. Кстати, пока у нас небольшой перерыв, матчи чемпионата мира будем показывать. Скорее всего... Открывающий матч точно покажем, и там уже
на протяжении каждого дня мы будем, ну, как минимум один матч вам показывать. Так что не уходите, как говорится, наоборот. Подписывайтесь на телегу, Бусти, ВК. Хотя нет, про ВК и телегу я не уверен. Надо будет чекнуть, что там с правами на чемпионат мира, у кого они есть и как это может нам встать в итоге. Ну, на Бусти точно и на YouTube, конечно же, тоже. Так, Матч ТВ транслирует. Ну и замечательно. Ну, как бы, ребят, мы же транслируем с нашими комментариями. Тут же речь идет про наше комьюнити. Вот и все. То, что Матч ТВ транслируют, они молодцы, я не спорю. It's come in, it's your second manager, it's not working, the results aren't great. You're still scoring goals regularly for Manchester United. You're about the only one who is. But then you get hit by an awful episode in your life, probably the worst time of your life, where your partner, Georgina, she's pregnant with twins and is actually giving birth to these two babies. And your baby son doesn't survive. And I don't think I can imagine, I have 4 kids, you have a lot of children, you know, you can't imagine a worse thing to happen than to go a full term of a pregnancy, particularly for the poor mother in that case, but also for you. What was that like for you, that time in your life? Сейчас речь прошла, ребят, как раз-таки вот про семейную трагедию у Роналду, да, про то, что 2 ребенка родилось, но, к сожалению, один из них не выжил. И, собственно говоря, вопрос у Пирса про это, как Роналду переживал свои те самые сложные моменты с Джорджиной. The worst moments that I passed through my life since my father died, you know, when you have a kid that you expect that everything will be normal and you have that problem, it's hard, you know, as human being that I am, me and Georgina, we had quite... Пока он много не наговорил, ребят, сразу скажу. В общем, для Роналду эта ситуация, которая возникла, это, по сути, второе потрясение за всю его жизнь, да, вот такого масштаба. Первое было, когда его отец умер, и, получается, сейчас вот второй момент. Difficult moments because we don't understand why happened to us. Was difficult, to be honest. Was very, very difficult to understand what's going on in that period of our life. As you know, the football carry on. They are so fast. Many competitions. The football don't stop. We have many competitions. And pass through in that moment was probably the most difficult moment that I had in my life. Me and my family, especially Gio, that was tough. She said, В общем, это мы и так знаем, ребят, но тем не менее, поскольку переводим, давайте сделаю отступление небольшое. Роналду говорит, что действительно нам было очень сложно, и мне, и его супруге Джорджини, господи, как я это произнес, и они не понимали, почему это произошло именно с ними, как бы за что. Ну и тем временем привет всем ребятам, которые только присоединились. She was giving an interview about the new series of her TV show. And she said in an interview, a big piece of my heart shattered. And I asked myself how I could carry on. I had the answer nearer than I thought. I looked into the eyes of my children, and there I saw the only way of doing it, being all together. Yeah, I saw too. Yeah, this is why... Пирс Морган сейчас небольшой отрывок из интервью Джорджины сказал. Там, короче, речь шла про то, что огромный кусок сердца у Джорджины, по сути, как бы вырвали, да, и главное, что им могло помочь, это как бы сплочение, да, все, чего хотела Джорджина, это вот быть вместе с семьей, рядом с семьей, все. I grew up my family, especially Gio, and we had the difficult moments, but we said, listen, we have more kids, we have one that born, Bella, that we have to be happy too. I mean, such a difficult situation again, where you're mourning the terrible loss of your little baby boy, but also celebrating the birth of your beautiful daughter. I try to explain sometimes to my family and even... Забавный, на самом деле, парадоксальный момент сейчас Пирс Морган затронул, ребят. В общем, говорит, каково это, как бы, с одной стороны, у тебя
умер сын, а с другой стороны тебе нужно праздновать, что родилась дочка. Ну, такой момент. My close friends, they say, I never felt to be happy and sad in the same moment. Yes. I never felt. It's hard to explain. So difficult. So difficult. It's you don't know if you cry or you don't know if you smile Yes. because it's something that you don't know how to react. You don't know what to do, to be honest. And of course, I remember very well that I look like I don't know the word that to define what I felt in that moment, but it's crazy feelings, it's crazy emotional. But as I told you before, Сейчас Роналду выражает свои эмоции, точнее так, пытается их выразить. Ребят, если быть честным, то, как Роналду говорит и что говорит прямо сейчас, ну, то есть я вижу, что это не наиграно, ребят, ну, давайте будем честны. Сейчас Роналду говорит о том, как вот это они все переживали, как это все происходило, и, собственно говоря, слушаем дальше. I have to hold that we had at least Bella, Yes. which is the most important. One die and one survive, but it's difficult to explain. How please. did you explain it all to your other children? They must have been so confused about In the it. beginning, Роналду сказал, что как бы, нам необходимо было радоваться. Да, у нас умер один ребенок, но у нас осталась Белла, и мы должны были этому радоваться. Это, говорит, очень сложно объяснить. Ну и действительно, не дай бог кому-нибудь почувствовать такое горе, ребят. Отставим в сторону, что это Роналду и, в принципе, кто-либо еще. Да? Родитель есть родитель, без разницы, Роналду это или кто-то еще. И сейчас Пирс Морган у него следом спросил, а как вы детям объяснили то, что произошло? you arriving home and the kids start to say, "Where's another baby? Where's another baby?" Of course, Cristiano, I had conversation with him in the day because he's 12 years old. He knows, he understands everything. And I had a nice conversation with him. We cried together in his bedroom, and he explained, and it's kind of, he didn't understand. He understand, but in the same way, he was a little bit confused. The other ones in the beginning, in the table, the kids start to say, "Mom, where is the other baby?" Blah blah blah. And Gio, in the beginning, they start to say, because you know she had a little bit belly because they had two. It's hard process. And after 1 week, I say, let's be frontal, let's be honest with the kids. В общем, они пытались объяснить это детям, да, как бы общались с детьми. Дети вроде как с одной стороны понимают, с другой стороны не понимают, спрашивают у Джио, типа, ну, а где как бы? В общем, и сейчас Роналду, по сути, переходит к тому моменту, когда вот в этих заголовках пестрых Роналду объяснил, сказал Джио, что ну давай скажем как есть, да, и все. Let's say that Angel, which is the name, they go to the heaven. It's better to say in that way. Yeah. And we start to use in that way, and the kids always understand when we had shots in a table, and they say, "Daddy, I did this for Angel," and they point out for the sky, which is I say and I like it the most because you know it's part of the lives, and I'm not gonna lie to my kids to say the truth, which was a difficult process, but in the same way I become more father, more friendly of them. They become more close to his daddy, especially me with Georgine as well. Yeah, I was going to ask you that because these things they. Ну, в общем, Роналду как бы с Джорджиной сказали детям, что он на небесах, и все. Как бы они сделали, наверное, самый правильный вариант. Идем дальше. They can make or break relationships because the grief can be so intense. It can drive couples apart or it can bring them closer. In my case, it was better in that way. I become more friendly of Gio. I was of course friend, but I see more lovely for her and for my kids, and I start to see the life with a different perspective. You understand? Which is coming the point of, if you're gonna ask me for sure, the pre-season moments. Yes. For example, why I didn't go to the pre-season. Yes, I'm going to come to that. Yeah. But it was
Сейчас мы потихонечку про пресизон переходим, но до этого как бы Роналду говорит, что эта ситуация объединила, сделала их более сплоченными с Джорджиной, как бы, он говорит, ну я и так как бы с ней хорошо дружил, но сейчас вот это их общее горе сделало их семью еще более крепкой. Ну и там он уже переходит к предсезонной подготовке. Just to finish in that chapter was the most difficult moment, the last since my dad died. It was this moment that I passed through the last 6 months. Do you feel your son is with you in spirit? Do you feel For that? sure, for sure. His ashes is with me, like my daddy. They are here in Really? my house. Yes, yes. It's something that I want to hold for the rest of my life. I'm not throw to the ocean or to the sea. Ну и еще один отрывок, который нам и так был известен. Речь про то, что он решил оставить прах своего сына рядом с прахом своего отца. Он не собирается его развеять над морем, либо где-нибудь еще. В общем, такой момент. Keep with me. They are next to my daddy. I don't know if you check. I have a small church down, and you do? Yes, I do. Like a little chapel? Yes. Huh? Chapel. В общем, у них And есть I keep my такая daddy and маленькая my церковь, да, son. You talk святилище. to them? Yes, I do. I talk with them every time, and that they are in my side. They are, they help me to be a better man, to be a better person, to be a better father, and it's something that I'm really, really proud that the message that they send me, especially my son. Amazing. You had an extraordinary reaction from football fans, obviously from Manchester United, but I think you must have been just so surprised by the outpouring of not just support, but Liverpool fans sang on the 7th minute of their next game, "You'll never walk alone." The cop, the great infamous enemy of Manchester United. What did you feel when you heard that? I never Сейчас Пирс Морган заговорил про действительно потрясающий момент, на мой взгляд, который происходил как раз-таки после того, как вся мировая общественность узнала о смерти сына Криштиану Роналду, о том, как поддержали его фанаты Манчестер Юнайтед, поддержали фанаты других клубов, и в частности фанаты Ливерпуля. Если вы вдруг помните матч с Ливерпулем, когда Манчестер Юнайтед играл, на 7-й минуте фанаты и Ливерпуля, и Манчестер Юнайтед в том числе начали петь You Never Walk Alone, да, то есть в честь сына Роналду. ever expect that. Never. I had the opportunity now to say all English community, thank you a lot for that kind of that they had with me, not only Liverpool, but all England. I felt I was at Arsenal when you played, and on the 7th minute, the whole crowd. I received Собственно говоря, Роналду говорит, что это было что-то невероятное увидеть. Такую поддержку он не ожидал, наверное, такого. Ну и Пирс Морган, собственно говоря, тоже ему вторит, что, говорит, это awesome было. Что-то невероятное. Ну и действительно, я согласен. Я в жизни, вот сколько, я больше 20 лет смотрю футбол, в жизни я ни разу не видел, что вот такое происходило. I received a letter from the Queen family as well. Really? Yes, I do. Говорит, от the Queen королевы herself? тоже даже Yeah, пришло family. письмо. Yeah. От семьи. And, Ну, не конкретно от королевы, а от королевской Surprised me семьи. a lot. Offering their condolences. Yes, Wow. unbelievable. This is why I say I respect a lot the English community, English people, because they've been very kind with me, and in that difficult moment on my life was spectacular. The way they treat me and my family in that difficult moments. I should say straight to the crowd and thank you to the all English community that helped me in that moment. Роналду выразил благодарность всему футбольному сообществу английскому, да, потому что, ну, тут речь, естественно, про физическую поддержку идет в том плане, что, ну, они свою поддержку вот так показали. Ну и, конечно же, про поддержку всей мировой общественности также, я думаю. When the Queen sadly died in September, you posted a very nice tribute to her. Was part of the reason because of what they had been like with you? Of course, they've been. Переходим к моменту, связанному с королевой. В общем, Пирс Морган говорит, что когда королева покинула наш мир, он тоже как бы написал ей
трибют, да, публикацию, да, скажем так. on kind of with me, and this is why I did what I did. But it was unbelievable moment. I'm never ever gonna forget that moment. You have a little girl, Bella. She's 6 months old now. Must be a great joy amid all that terrible sadness. Unbelievable. It was another member in the family. They are the shine of the house, and we are so proud. Me, Georgina. Сейчас речь идет про Беллу, 6-месячную его дочку, вот, собственно говоря, которая осталась в живых, да, к сожалению, ее братик не выжил, он погиб, и сейчас Роналду рассказывает эмоции, связанные с ней, о том, что это, ну, собственно говоря, свет этого дома, это, конечно же, еще один ребенок, но в первую очередь это свет дома, лучик счастья, если можно так сказать, в этом доме. And all my kids, they are very, very proud for them. They are spectacular, a beautiful girl, and we are so happy. We are so happy. We are happy fathers. You're going to have more? Говорит, и дети очень любят Беллу, и, в принципе, он может считать себя счастливым отцом. I'm not thinking now to thinking more kids. I think we done, but we never know. The future only God knows. But right now we want to have a break to enjoy these ones because they are little, Bella 6, and the rest they are 5, and Cristiano 12. We want to enjoy a little bit of these ones. Вопрос про дальнейшее пополнение семейства Роналду. Роналду сказал, ну, мы хотим сделать небольшую паузу, пока что не планируем. Ну, как бы, никогда не знаешь, когда это может, в принципе, произойти, но прямо сейчас хотим сделать небольшую паузу. Белле 6, другому ребенку 5, старшему Роналду 12, поэтому небольшую паузу они решили сделать. Let's see the future. It's very Посмотрим, говорит, что будет в difficult to будущем. play top-level football at the best of times. It's a hard business in full public glare of millions of people watching. To have to go back and play after this must have been incredibly hard for you, even with your mental strength. How did you find that? Difficult, very difficult to play after that. But as I Остановлюсь, ребят. Пирс Морган спросил у Роналду о его ментальном состоянии, о том, как он справился с этим всем и сумел как бы продолжить играть. И Роналду уже сразу говорит, что difficult. То есть было сложно. always have good support from my family, and Georgina told me, go to play, go enjoy, to do what you like to do. We're gonna help for you to forget a little bit the situation. It was difficult, but in the same point, I think helps for you to, you know, to don't thinking much about that. Even to training was good, but as you know, the football going so fast, and you know, trainings, games, even the national team, the things going so fast, you don't even have a time to settle and say what's going on, you know, because the things going so fast. But was good help. Georgina helped me a lot to give me that. Сейчас говорит про поддержку Джорджины. В общем, собственно говоря, она и была тем человеком, который сказал ему, иди, играй, Роналду, иди, делай то, что ты любишь делать, приходи в себя, это тебе поможет. Ну, естественно, понятно, что это сложно делать, и футбол игра такая, что все идет быстро, и сборная, и клубы, и все остальное, но, как бы, опять-таки, благодарность Джорджине. Possibility to say. She's a very strong woman, Yes, she did. Georgina. Yes. I mean, really strong. Yes. To just to be your partner is probably not an easy time. Пирс Морган говорит, что Джорджина действительно очень сильная женщина, как минимум, потому что она является твоим партнером, ну, как бы второй половинкой, да, давайте так, партнер. Я не люблю это слово использовать, партнер. Супруга его, да, грубо говоря. All the time, with all the attention all the time. But to go through what she's gone through and still get up and be there. We help each other, but she struggled when she was young, which is she look at life with a different eyes. Even she's young, but she suffer. You know, she born in Argentina. She have his issues with his family as well. She live alone. She have interesting life and histories as well. And she helped me a lot. She's very mature for his age. We help each other. Sometimes when I'm a little bit down, she push me up. And
I do it to the other side. So we are a nice couple. We help each other. So I'm really pleased that she's on my side. And he Снова похвалы Джорджини. Он говорит, что несмотря на ее относительно молодой возраст, как бы она достаточно умная, достаточно закаленная, если можно так сказать, да, я пытаюсь просто оптимальные слова подбирать, и, собственно говоря, она справляется со всем, типа она из Аргентины, вы знаете ее характер, все остальное. В общем, он рад, что именно Джорджина является его второй половинкой, у них прекрасная пара. any movement on the wedding bells, Cristiano? I'm not thinking now about that, but I can see in the future. I think she deserves, but it's something that not coming now in my plans, but in the future, yes, I want. Coming next, Wayne Rooney, Gary Neville. Ronaldo's got a message for both of you. Так, у нас снова там Байден появляется, но мы можем чуть-чуть перемотать, потому что мы не прям в онлайне идем из-за того, что я делаю некоторые паузы, да, сами понимаете. Сейчас Трамп уйдет и придет снова Роналду. Так, возвращаемся. Пирсу, Морган, и Криштиану Роналду. 4 days after this terrible time in your life, United get a new manager, Erik ten Hag. Did you know much about him? A little bit through Ajax, the job that he did for Ajax. Про Тен Хага, ребят, начинаем говорить про Тен Хага. Это самый интересный момент, наверное. В общем, Роналду знает Тен Хага по работе в Аяксе. For Manchester United, including 18 in the Premier League, 6 in the Champions League. You were second in the Golden Boot for the English football. I mean, by any normal yardstick, that's an incredible performance. And yet you were still getting criticised. It was almost like, well, it's got to be your fault, even though you scored all the goals. Were you as bemused as I was that you were becoming the focal point for the criticism? I think it's easy to point out when you want to cover other things, to point out Cristiano Ronaldo. It's easy. Everyone know that press, they wanna put me in the first page because they know they will sell more, the interesting will be different. And I'm used to live like that because, you know, I was 37, I know and I learn many things. When you are in the down of the wave, when you are in the top of the wave, you don't realize and you don't see things that you don't see before, which is I appreciate, to have bad moments, to see which people is in your side, who criticize you more, because they're looking for that. They don't like to see successful people. The people only try to bring negativism. And I felt the last 4 or 5 months that not only for me, but even for my family as well, for Georgina, especially around the world, the press criticize me even more. Sometimes I don't understand why. Even Portuguese press, that they criticize me a lot. Сейчас речь про критику идет, ребят, про то, что, ну, как бы, когда ты находишься очень долгое время на высоте, многие из-за того, что, если можно так сказать, завидуют, да, стараются лить на тебя больше критики, больше негатива. Здесь, кстати, затрагивает он и португальскую прессу, которая делает это гораздо больше, чем все остальные. Вот, давайте послушаем дальше. Understand, but I still believe that the jealousy is part of that. They want to cover many things that helps to shine other things. But listen, Pирс, I know I'm 21 years in the top of the game, so I know how it takes. So for me, it's not a problem. It's hard when you are a little bit down to listen to this criticize. Do you read it all? Do you read news? Говорит, уже 21, да, он, по-моему, сказал. Год он уже находится на топ-уровне, поэтому для него, ну, в принципе, как бы это тяжело, но нормально, он как бы справляется с этим. Newspapers? Do you read social media? A good thing that I have, it's I don't like to read because I know 90% of the times they lie. They are garbage. The press, they are garbage. Not all of them, but most of them. They don't say the truth.
and they lie. They constant lie and they constant attack me and my family. They're always negativism against my family. Why I'm gonna read? Because I know they try to make me feel bad, me and my family. В общем, Роналду говорит, что старается не читать прессу, потому что и так знает, что они там будут говорить. Вот, собственно говоря, старается на это не реагировать. Говорит, что, ну, ребят, как бы мы... Помните, он как-то говорил, да, в начале этого сезона, что все, что пишут в прессе, это полная ложь и чушь. Ну, собственно говоря, сейчас он это повторяет. Говорит, очень-очень-очень много лжи. Практически все было лжой. Лживо в отношении него. Which is something hard to deal, but in the end of the day, I understand, but it's really hard. The problem you have is you're too famous. You are the most followed human being on Instagram. That you have, I just checked, 495 million followers. I have just under 2 million on Instagram, 8 million on Twitter, so I'm catching you on. Сейчас с Пирсом Морганом чуть-чуть померились, у кого больше подписчиков в Инстаграм. Ну, окей, выиграл в итоге я, у меня их 5000 всего лишь, ну, ладно. Twitter slowly, but 400, you're nearly at 500 million followers on Instagram. I mean, that's insane. You're bigger than all the Kardashians put together. It's good. It's good. I feel proud for that. It means a lot for me because it means that people like me too. I'm charismatic, I think. Why I'm the number one? Sometimes I ask that question to myself. Why me and not another one? Why do you think it is? To be honest, not just only because I play good football, because everyone knows, but I think the rest is relevant. You have to be charismatic. People have to feel some connection with you. I think to be good looking helps too. Роналду сейчас говорит про то, почему люди его любят, как говорится, и почему у него в Инстаграм так много подписчиков, там больше 400 миллионов, да, если не ошибаюсь. В общем, говорит, харизматичен, хорошо играю в футбол, ну, не только хорошо играю в футбол, но еще и харизматичен, возможно, из-за того, что выгляжу хорошо, и опять-таки это он сказал в шутку, обратите внимание на интонацию и смех, я как раз-таки на этом моменте остановился, то есть это сарказм небольшой. I have the same problem. Yeah, I feel the same way. To be honest, Pirsu, I don't know the real reason, but I think I'm charismatic and I'm a petitive fruit. I don't know if we... A what? A fruit that people want to bite. Yeah. I don't know how you can say in English. Any particular fruit or? Let's Nice say peach. Strawberry. But I don't know the reason. I mean, what's incredible to me is the power you have. В общем, забавный момент, говорит, если честно, я не знаю, почему люди подписываются на меня, почему за мной наблюдают, следят, ну, здесь, скорее всего, немножечко подбирает, но, говорит, сравниваю себя с фруктом, который все хотят укусить и скушать, да, и когда Пирс спросил, с каким, он говорит, strawberry, да, клубника. Appetite fruit. Appetite fruit. Он очень аппетитный фрукт. Appetite. I'll research appetite fruit, Okay. yeah. I mean, I have a pinned tweet and it's you telling me I have good abdominals, which is a very good observation. And it's only 10 seconds long. It's had 43 million views, this clip. So thank you. Because 43 million people have heard the guy who actually has got good abdominals tell me I've got good abdominals. But it showed me the sheer firepower you have in that world of social media. It's just extraordinary. Is what I told you before. I have good things, which is you can sell your own product, let's say in that way, but you have to deal with many obstacles in your life too. Do you care if people hate you? I mean, a lot of people love you, but obviously a lot of people don't. You're so big, you're going to get both. But do you care about the ones who hate Cristiano Ronaldo? I care the people who like me. I'm not waste time for the people who don't like me. I think it's waste of time. These people, they are not interesting on my life. I like to be around the people who love me. I don't. Ну, сейчас банальные вещи идут. Естественно, Роналду говорит, я не хочу тратить время на людей, которые меня не любят, не хочу, чтобы они меня окружали, а окружаю себя людьми, которые меня любят. Ну, и, собственно говоря, ну, окей, все мы такие. Зачем на них время тратить? People who is next to me
ex-players, for example. Well, I mean, one of your biggest critics has been, and I'm surprised about this. Me too. Wayne Rooney, for example. who you played Стоп, with. стоп, ребят, сейчас начинается опасненький момент. Про Уэйна Руни начинается речь, и мне кажется, стоит слушать всем нам внимательно этот момент. Many years, very successfully, and we're good friends with him, and yet all this year, 3 or 4 times, he's come out and attacked you in the media. Пирс, I don't understand. В общем, Пирс говорит, что, ну, вы же вроде как друзья с Уэйном Руни, но он вот за последний этот год, да, как бы трижды выходил в медиа и говорил про тебя. You should ask this question to him, but I don't know. I don't know why he criticized me so bad, or I don't believe that he's jealous of me. He says your behavior is unacceptable. United should sell you. You know, blah, 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 blah. I mean, it's way... Вот здесь, ребят, очень важный момент о том, что идет подмена, по сути, фактов со стороны Пирса Моргана, да, он говорит, Уэйн Руни говорит, что тебя нужно продать и все остальное, хотя я ни разу не видел, чтобы Уэйн что-то там говорил, как бы, в отношении того, что нужно его продать, там Уэйн абсолютно другие эпитеты использовал. Здесь до этого Роналду сказал, что я не знаю, почему Руни так сделал, говорит, возможно, стоило бы спросить у него самого, но, как бы, я не знаю. Идем дальше, сейчас это будет интересно. Surprised me. It was 1 year ago or 6 months ago here in my house. He pick up his kids here and invite Cristiano to go to his house to play football. I really don't understand people like that, or if they wanna be in the cover of the paper, of the news, or they want a new jobs or whatever. Is it jealousy as well, perhaps, that you're still playing and still in the Man United Probably, red shirt? because he finished his career with 30s, so I'm still playing high level. I'm not gonna say that I'm looking better than him, which is true, but... Здесь, внимание, ребят, мы как раз-таки подошли к этому моменту. В общем, Роналду говорит, что с Уэйном у них на самом деле хорошие отношения были, и как бы детишки там общаются между собой, если вдруг кто не в курсе. И Кай, и Роналду младший, как бы они в одной группе играют за одну команду и бомбят просто всех и вся, да, накидывают вдвоем, как в старые добрые времена, как делали их бати, да. Здесь момент. Сейчас Роналду говорит, да, действительно говорит, что да, у Руни закончилась карьера раньше, а я все еще продолжаю играть. И следом вот тот момент про внешность, да, который всем нам мусолил глаза в различных СМИ, здесь Роналду просто шутит, ребят, обратите внимание. Он говорит, ну, я уже не говорю о внешности, и там смех такой. То есть, понятное дело, что это шутка, ребят, понятное дело. That is inarguable. I mean, there's no contest. It's hard to listen that kind of criticize and negative about people who play with you, for example, Gary Neville as well. Yeah, I mean, Gary Neville... Говорит, сложно слышать подобного рода критику от людей, которые с тобой играли, например, с Гарри Невиллом. You blanked him the other day on the pitch, and he looked quite upset, actually, because he obviously likes being your friend, but he's been pretty critical of you as well. People can have his own opinion, but they don't really know what's going on, for example, inside the training ground and Carrington area or even my life. Продолжаем речь. Говорит, люди могут иметь свое мнение, я не против этого, но люди не знают, что происходит внутри, со мной, с семьей и всем остальным. Вот о чем я говорил, ребята, о контексте, момент. Should listen not only one point of view, they have to listen my point of view as well, because it's easy to criticize, but if you don't know the old story, it's easy, you know. But it's, Pирс, as I say before, it's part Are they still friends of yours? Or... И вот еще один момент, ребят. Он еще раз говорит, легко критиковать кого-либо, но если вы не видите полной картины, о чем я вам и говорил, почему я не хочу все еще выносить свое мнение насчет Роналду. То есть пока вы не увидите всей картины, ну, критиковать кого-то, либо восхвалять, либо обелять, либо еще что-то делать, ну, нет смысла. И, собственно говоря, это тот момент, когда Роналду и говорит, что, ну, не видя полной картины, ну, не стоит делать выводов. Or do you have a line where... They are not my friends, they are colleagues. We play together, they not Так, come... стоп. Я хочу перемотать на пару секунд назад, там про момент с colleagues. But it's, Pирс, as I say before, it's part Are they of... still friends of yours, or do you have a line where... They are not my friends, they are colleagues. We play together, they're not coming, we not have a dinner together, for example. But, as I told you... Ну, да, Роналду сказал, что мы не друзья, мы коллеги, мы играли раньше вместе, окей. It's part of my journey.
keep criticize me, negativism every time. So I continue my trip, and I have to catch up the people who like me. Some of your ex-colleagues have been В incredibly общем, Рон говорит, supportive. продолжаю я свою игру, продолжаю свое путешествие и, видимо, буду делать так дальше. Ребят, я вижу ваши комментарии по поводу уважения и всего остального. Нет, Нурлан, мне не кажется, что Рон здесь именно пытался сделать жесткий П, а как бы налицо просто беседа, знаете, мы тоже так общаемся и на уровне какого-то товарищеского момента можем друг друга подколоть. Это нормальная история. Rio Ferdinand has always got your back. Roy Keane always has your back. Whatever happens, he's always supported you and has continued to do so. Does that mean a lot to you? Ну и вот мы подошли к моменту про Роя Кина, Рио Фердинанда, который его всегда поддерживает. Вот, собственно говоря, об этом и сейчас речь будет. It's a lot because I was in the dressing room with them. They are part of my journey in football as well. As I mentioned many times, Roy Keane for me was my best captain ever. Rio Ferdinand helped me a lot. He was my neighbor, I was his neighbor. So... Это вы и так знаете, ребят. Это было в тех отрывках. И здесь, собственно говоря, в принципе, то же самое. Он говорит, что Рой Кин был для меня самым лучшим капитаном за всю мою историю. Рио тоже мне очень помогал. Он был моим соседом, мы были соседями. Very, very good guys. Not just because they speak good about me, but they was there in the dressing room. They are football players. They know how players thinking and the behaves, etc. And to listen colleagues or teammates to criticize you, and they always see one point of view. Do you feel a bit? But do you feel? Здесь Рон говорит про то, что, ну, мы как бы все вместе играли, мы все были рядом, мы были коллегами, да, и видеть от коллег, как они тебя критикуют, опять-таки, не зная полного контекста, не зная полной истории, ситуации, ну, такое себе. Betrayed when they do that because you played together. It's easy to criticize. I don't know if they have a job in television that they must criticize to be more famous. I really don't understand. Do you think they use your name a bit to get attention? I think they take advantage of that because they are not stupid. And I really understand, and I have to carry on with my life with criticize or when the people speak good about you. But it's hard when you see people who was in the dressing room with you criticize you in that way. It must hurt. It's not good. Yes, I did. But здесь важный момент, ребят, для понимания. Like that way, да, когда говорит Роналду. То есть он хочет сказать, что я, в принципе, критику нормально воспринимаю, это окей, это нормально, но подобную критику от бывших партнеров по команде, которые не до конца понимают ситуацию, вот это меня напрягает. То есть для него критика не проблема, но проблема то, что вот именно партнеры по команде, бывшие товарищи его критикуют именно в подобном ключе, не понимая всего. Not hardly. I'm not gonna be more slim. I'm not gonna sleep bad because of the criticize. But it's not good to listen that. Disappointing. Говорит, я нормально сплю, никаких проблем у меня с этим нет после этой критики, но просто разочаровывающая критика, вот и все. A little bit, yes, disappointing. Next on Uncensored, expect fireworks and the explosive second half of my 90 minutes with Ronaldo. Так, я полагаю, мы с вами подошли к концу. Нам сейчас анонс дают того, что будет в следующем выпуске. What would your message be to Manchester United fans? The fans for me will be always in my heart. He was deliberately provoking you. I didn't felt that he had respect for me. Cristiano Ronaldo's 12 rules to life. Why not? Imagine the rest of the rats, they're going to criticize me too. I'm just trying to work out how Wayne Rooney could hate you even more. They only speak about the black sheep, which is me. They're trying to force you out. Yes, not only the coach, but the other 2 or 3 guys there around the club. Yes, I feel betrayed. Спрашивают ребята, где Байден? Окей. Собственно говоря, давайте небольшой итог подведем того, что мы сейчас увидели. Я не вижу какого-то сверх жестких моментов, из-за которых прямо сейчас стоит критиковать Роналду, в том числе и защищать его. Окей, момент с Уэйном Руни. Мне кажется, многие из нас его... Так, давайте. Собственно говоря, Пирс попрощался, да. На мой взгляд, первая часть того, что мы увидели с вами,
в принципе, достаточно адекватная. Единственное, что вот был очень правильно замеченный комментарий, сейчас я найду. Сантьяго Смити написал его, что Криштиану Роналду нужно было давать не интервью, а общаться со своим психологом на темы, которые здесь прозвучали. Здесь я полностью согласен, потому что, ну, эти темы, они больше подходят для обсуждения психологом, но и опять-таки, Криштиану Роналду такая фигура, что, видимо, не может он давать интервью только своему психологу, а должен сделать это на массовую общественность. Я более чем уверен, что во второй части мы с вами увидим что-то гораздо более провокационное, ведь мы ждем момент, связанный с Эриком тен Хагом, и все остальные моменты, из-за которых, ну, практически 50% футбольного сообщества ополчились против Роналду, да, а другие 50% остаются на его защите и защищают его. Увидим с вами уже завтра вторую часть. Как говорится, будем чуть более подготовленными к этой второй части. Я говорю вам, сейчас был экспромт чистейший, просто захотел, ну, вместе с вами посмотреть. На самом деле не собирался. Хотел завтра посмотреть, спокойненько перевести нормально, как следует. Но как-то эмоции в лайве с вами все-таки прикольнее. Так. Вам спасибо, ребят, за то, что в столь позднее время со мной смотрели. Это, кстати, спасибо Сергею за донат. Круто. Это круто. Так. Ну вот, ребят, тут, видите, не обосрал по факту. Извиняюсь за выражение, но по факту выглядело несколько иначе, чем нам преподнесла пресса, да. Вот это все то, что Уэйн так прошелся по Уэйну Руни, сказал, ты такой-то, такой-то, сякой-то. Нет, это выглядело гораздо по-другому. Это действительно выглядело как товарищеский подкол. Не более. То есть, ну, мы постоянно так делаем, ребята, в обиходе. Я, опять-таки, не обеляю Роналду. Просто говорю по фактам. Все, что было сказано в этой части, это, ну, чисто по фактам было сказано. Вам бы было тоже бы обидно. Ну, условно говоря, мне было бы обидно, если бы, допустим, Леша Хорошилов или Паша Игнаткин, либо другие ребята из нашего комьюнити, да, из United Family. Кстати, про United Family залетайте к ребятам на Man to the One. Там новый выпуск United Family. Посмотрите. Мне бы тоже было бы обидно, если бы ребята начали меня хейтить за какую-то мою точку зрения, не понимая до конца мое мнение. Да? Но это как бы естественная, нормальная ситуация. Смотрим с вами завтра в это же время в 00. Да, я очень надеюсь, что они выйдут. В 23:00 по московскому времени. У меня просто уже 00:00 было. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Понятное дело, вот здесь стоит отметить еще один важный момент. Пирс Морган, в принципе, известен в журналистских кругах как тот еще мудак. То есть, ну, это неудивительно. И здесь видели, как начал он про Руни накидывать, да? Типа, Руни сказал так, Руни сказал так, Руни сказал, что тебя нужно продавать, бла-бла-бла-бла-бла. И здесь уже, в принципе, неуважение со стороны Пирса Моргана было, вот когда он про бла-бла-бла говорит. Ладно, ребят. Накидывайте лайков, я буду только очень рад. Очень надеюсь, что эта трансляция сохранится, и Пирс Морган не поступит как мудак в очередной раз. Посмотрим, что будет дальше. Кстати, по поводу Бруно Фернандеша, вот важный момент. Бруно Фернандеш, по факту, в том моменте там тоже вроде как подколка была. Ребята говорят, что не так все, как выглядело. И партнеры по команде, не знаю, это уже работа пресс-службы, что попытались они сбросить вот этот накал. Либо просто действительно так оно и есть. Но опять-таки это все мы тоже узнаем впоследствии, ребят. Посмотрим, что будет дальше. Еще раз всем спасибо. Не забывайте подписываться, лайки. В общем, все, что вы и так знаете. Завтра выйдет окончательная история. И завтра, в крайнем случае, уже утром, да, когда на свежую голову проанализирую, мы с вами, как говорится, ко всему придем. Шадикс, кстати, приветствую. Так, если нам нравится, то пусть. Ну, как бы всем нам нравится, когда так делают. Ну, окей, давайте не будем об этом. Да, шутки шутками. Ладно, все, ребят, спокойной ночи всем. Пока, ничего страшного из того, что сказал Криштиану Роналду. Пока из того, что сказал Криштиану Роналду, ничего страшного я не услышал. Да, давайте так. Перефразирую. Все, всем пока-пока. Так, не забывайте, кстати, по поводу чемпионата мира. Будем транслировать, будем показывать. Естественно, с моими комментариями. Тут ключевой момент именно в этом. Так что, как говорится, этот моментик тоже имейте в виду. Ссылочки где-то в описании есть. Там и Бусти, и Телега, и ВК. Посмотрим, как будем транслировать и где будем транслировать.
точном бусте будет трансляция, там 100%, ребят, напоминаю, там бесплатно. То есть вы можете не платить ни за что, достаточно отслеживать страницу. И здесь на YouTube в формате watch along мы тоже будем смотреть для тех ребят, которым по кайфу смотреть в виде радиотрансляции. Собственно говоря, ну и на Инстаграм мой тоже подписывайтесь, ребята, то что там, 5000 всего каких-то, там у Моргана 2 миллиона, у Роналду 400 миллионов, а у меня всего 5000. Подписывайтесь туда тоже. Ну и на канал тоже. Ладно. Да, Саян, именно так. Наверное, это потрясающий комментарий для завершения этого стрима, поэтому я с вами прощаюсь. Вам спасибо, ребят. Главное, запомните, главное, это не Роналду, не какой-либо еще другой футболист. Главное, это Манчестер Юнайтед, потому что, ну, для меня, для фаната Юнайтед, это главное. Да? Вот и все. К слову, фреска, да, я не знаю, винил, короче, который был на фасаде Олд Траффорд с изображением Роналду уже убирали, во всяком случае, днем. И понятное дело, что Роналду в Манчестер Юнайтед уже не будет, скорее всего, играть. Но посмотрим, что будет дальше. Все, всем пока. In United we trust, in Rick Ten Hag we trust.